I welcome you back to our Saworoide reading. I know you enjoyed the last episode, but this one is about to be even more interesting because we're going to be discussing Ifa. The pages we're about to read now center on Ifa and its significance among the Yoruba people. You'll notice that from time to time, reference is made to Ifa. And why I call it interesting is because there's so much about Ifa that a lot of people don't know, because we have kind of made all these things look so diabolical, and we make it look so fetish, and all we see in it is religion, dark religion. And so we don't even take the precaution to go through all these things to see the scientific aspect of them. But fortunately, or unfortunately, this is what we are going to be doing in this episode. So congratulations. Bí oníjogbo àkọ́kọ́ ti pẹ́ lórí oyè tó, kò ronú já irú àrokò tí wọ́n lè fi idẹ náà pa nípa òdiwọ̀n ìjọba rere. Ó gbà pé bí idẹ náà bá ṣáà ti wà láàfin, ìlú yóò tòrò. Lóòótọ́, ìlú sì tòrò lákòókò tirẹ̀. Ṣùgbọ́n báyìí tí gbèrò tòun náà ti ń ké, tí àwọn àgbà ìlú sì ti wá bẹ̀ẹ́ pé kí ó bá wọn wá ọ̀nà tí ìlú kò fi ní dàrú lẹ́yìn tirẹ̀. Ó rí i pé ó di dandan kí òun yára ronú àrokò tí wọ́n lè so idẹ náà mọ́, tí yóò máa ká ọba lápá kò bí ó bá fẹ́ hùwà àìtọ́. Ó ti wá rò ó fún ọjọ́ pípẹ́, ó sì ti rí i pé ìlú dùndún ló dára jùlọ bí àrokò. Ó ké sí babaláwo ilé amáwo márò, wọ́n jọ dá ọ̀rọ̀ náà rò. Wọ́n rò pé níwọ̀n ìgbà tí ọ̀rọ̀ náà jíjẹ mọ́ ọba, ó ní láti so mọ́ ohun kan tí ọba ń lò bí adé. Ṣùgbọ́n báwo ni wọn yóò ṣe so gbogbo kinní wọ̀nyí pọ̀? Ifá nìkan ló lè sọ fún wọn. Oníjogbo àkọ́kọ́ ránṣẹ́ pé gbogbo àwọn àgbà ìlú tí wọ́n wá bẹ̀ẹ́ níṣẹ́. Ó ránṣẹ́ pé àyàngalú olóyè onílù, ó sì sọ fún babaláwo gẹ́gẹ́ bí olúwo ìlú pé kí gbogbo wọn wá sí ìpàdé náà. Wọ́n pe alágbẹ̀dẹ idẹ, wọ́n sì pe oníṣọ̀nà. Ní òwúrọ̀ ọjọ́ ìpàdé yìí, ó rẹ oníjogbo púpọ̀, kò sùn mọ́jú. Ó ń gbàdúrà pé kí Olódùmarè fún òun ní iṣẹ́ náà ṣe kí òun tó kú. Bí ó ti jí ni ó ti jókòó sórí ìtẹ́. Kò pẹ́ náà ni gbogbo àwọn tí ó pè dé, wọ́n kí ọba, ìpàdé bẹ̀rẹ̀. Ohùn ọba ń gbọ̀n díẹ̀ bí ó ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀. Ó hàn pé ohun tí ó fẹ́ sọ ṣe pàtàkì lójú rẹ̀. Ó ń wo ojú àwọn gbogbo wọn lọ́kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀yin àgbà ìlú wá bá mi láìpẹ́ yìí. Ẹni ó yẹ kí a ṣe ètò tí a ó fi máa ká àwọn ọba lápá kò, tí a ó fi máa ṣí wọn létí bí èkùtù ti ń ṣe fún ọdẹ nínú igbó, bí ìjánu ti wà fún ẹṣin, bí fèrè ọdẹ ti wà fún ajá ọdẹ, bí okùn ti ń mú ṣòkòtò dúró ní ìdí. Mo mọ ohun tí ẹ rí tí ẹ fi wá bá mi. Ìlú yìí kò ní bàjẹ́ o. Gbogbo wọn sáré ṣe àmín, àmín o. Ọba ń bá ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ. Ọ̀pọ̀ nínú àwọn ọmọ tí a bí àwọn ọba lọ́la ni wọn ò dára. Ọmọ ẹni ìbájọ ni àbáyọ̀. Gbogbo wọn ṣe wọ́n bẹnu jẹ́, wọ́n mirí. Ìṣesí àwọn ọmọ wa ń dẹ́rù bani. Èwe ìwòyí bá akọyín lọ́rọ̀ ẹ ò ní gbọ́. Tẹnu ọlá tinú ara yín lẹ fẹ́ máa ṣe. Ẹ rí lóòótọ́, bí kọ̀lọ̀rọ̀ sí èèyàn bá fi bọ́ sórí oyè, ìlú yóò dàrú. Ìfura sì lògùn àgbà. Ara tí ẹ̀yin àgbà ìlú fu ló mú wa bẹ àwọn alálẹ̀ kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́. Kátilẹ̀ tó bẹ̀bẹ̀ ọ̀hún, wọ́n ti gbẹ́bẹ̀. Wọ́n ti kọ́ wa ní ohun tí a ó ṣe tí afọ́fúngbẹ́mu ọba kan kò fi ní ba jogbo jẹ́. Gbogbo wọn tún jókòó dáadáa, wọ́n tẹjú mọ́ oníjogbo láti gbọ́ ọ̀rọ̀ pàtàkì tó fẹ́ sọ. Òun náà rọra nawọ́ tọ́ sí idẹ fẹ̀rẹ̀gẹ̀jẹ̀ tí wọ́n gbé ti ògiri nítòsí ìtẹ́ ọba. Ó ní kí alàgbà kan bá òun gbé e. Wọ́n gbé lé e lọ́wọ́. Ó fi ti ilẹ̀, ó sì fọwọ́ lé e lórí. Ọba bẹ̀rẹ̀ sí í wò ọkàn ṣangbọndan. Kò wojú ẹnìkan mọ́. Ó mi idẹ tí ó fọwọ́ lé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ó bẹ̀rẹ̀ sí í sọ̀rọ̀. Lára idẹ yìí, ẹ ó rọ adé idẹ kan. Ẹ ó rọ àdó idẹ kan. Ẹ ó sì rọ ṣaworo ojú ìlú dùndún méjèèjì kan. Ẹ má gbàgbé pé ṣaworo 9 ni a ó so mọ́ ojú ìlú kan. Ẹ yọ ṣaworo 9 àsopọ̀ ní ojú ìlú kọ̀ọ̀kan. Ẹ ó sì fi igi ọ̀mọ̀ tí ó gbó dáadáa gbẹ́ igi ìyá ìlú dùndún kan. Ojú ìyá ìlú ni ẹ ó so Saworoide mọ́ bí a ti ń ṣe. Àmọ́ o, bí gbogbo rẹ̀ ó ṣe sopọ̀ tí yóò fi máa ṣiṣẹ́, Ifá ni yóò sọ fún wa o.
Ọba kọjú sí babaláwo, gbogbo àwọn yòókù náà dá ojú bo babaláwo. Ọlá Ifá, Olúwa Márò bá wa bi Ifá léèrè. Babaláwo dìde, ó tún aṣọ rẹ̀ ṣe lọ́rùn, ó gbé àpò Ifá rẹ̀ jèrò gbé. Ó bọ́ sí ibì kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan níwájú ọba níbi tí gbogbo wọn ti lè máa rí dáadáa. Ó jókòó nílẹ̀ẹ́lẹ̀, ó mú aṣọ kan jáde láti inú àpò Ifá rẹ̀, ó tẹ́ ẹ sílẹ̀. Ó mú ọ̀pẹ̀lẹ̀ náà jáde. Lórí ìjókòó, ó na ẹsẹ̀ méjèèjì síwájú, ó yà wọ́n kàtàkàtà. Ó tẹ́ aṣọ sílẹ̀, ó sì mú ọ̀pẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́. Ó bẹ̀rẹ̀ ìbà bí ó ti ń fi ọ̀pẹ̀lẹ̀ kanlẹ̀ lórí aṣọ. Ifá o gbọ́ o, ọmọ ẹni rẹ, ọmọ ẹni rẹ, ọmọ ẹnìkan ṣàkà bí agbọ́n, akéré finú ṣọgbọ́n, akọ́nilọ́rọ̀ bí iyè kan ẹni. Báyìí ó wá fi ọ̀pẹ̀lẹ̀ kanlẹ̀ lórí gírígun àti láàrin aṣọ. Iwájú ọpọ́n, ẹ̀yìn ọpọ́n, olùfún lọ́tún, ọlọ́kọ̀ràn lósì, àárín ọpọ́n ìta ọ̀run, ìbà bàbá, ìbà yèyé. Ìbà olúwo, ìbà òjùgbọ̀nà, ìbà àhànàmàjà tí ń kọ́mọ nífá ojú àlá. Bó bá ti rí ni o wí o, má fi re pe bí, má fi bí péré, má fòlòlò fọhùn, wàá báyìí lògèrè ta, bá a fẹ́ mọ lójú àríran. Ó fẹnu fẹ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọwọ́ rẹ̀, ó sì dà á. Ha! Òtúrá méjì, ẹ rí bí Ọ̀rúnmìlà gbé sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sí. Aṣọ funfun ní sunkún aró, ìpìlẹ̀ ọ̀rọ̀ ní sunkún èkejì tán. Adíá fún Fadérọ̀ mókùn, ọmọ òní àlànà kan ìṣòro tí mẹ́kún ojú ṣèrárùn ire gbogbo. Wọ́n ní kó rúbọ, ó sì rú. Bọ́kàn bá yọjú nínú igbó, abọ́nà wá, ire màmá wá mi wá ò, ire. Bá a bá domi sórí, abẹ́sẹ̀ wá, ire gbogbo màmá wá jogbo wá ò, ire gbogbo. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè o, kábíyèsí, Ifá ti sọ ohun tá a ṣe o. Aṣọ funfun ní ké sí aró. Nígbà tí àwọn méjèèjì bá papọ̀ ni wọ́n ń gbé àwọ̀ aṣọ tí ó gbayì láwùjọ jáde. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìpìlẹ̀ ọ̀rọ̀, èyí ni apá kìíní gbólóhùn máa ń ké sí apá kejì tí yóò fi di odidi gbólóhùn tí ó ní ìtumọ̀. Èyí ni pé àwọn nǹkan méjì kan ní láti so pọ̀ láti ṣe iṣẹ́ tí a fẹ́ láwùjọ wa. A sì ti mọ àwọn nǹkan méjì ọ̀hún, adé idẹ àti ìlú Saworoide. Wọ́n ní láti máa ṣiṣẹ́ papọ̀ láti máa kó ọba ní ìjánu. Kí ni a ó wá fi so wọ́n pọ̀ báyìí? So I hope you enjoyed that reading. I actually know you enjoyed that reading. Now I said that, and you also saw that a lot of what we read are centered on Ifá. But then there is something about Ifá that I want us to see. Before the Babalawo starts divination, he says something. He must say, má fi ire pe bí, má fi ibi péré, má fi òlòlò fọhùn. What does that mean? Now, in Ifá, there are some things we call Odu. Odu itself is a word that means code. We have 16 primary Odus, and by combination of these 16 primary ones, we then have 256 Odu. That is 16 times 16. If you are familiar with computer science, you will see the similarity between what we are talking about here. And now it says, má fi ire pe bí, má fi ibi péré. That is, don't pass negative for positive, don't pass positive for negative. This is the Babalawo actually talking to himself. He's talking more to himself than the Ifá, because he understands that the process of divination can be very delicate. It could be very, very complex. And so he's reminding himself to be very careful in the interpretation of the codes, the Odu. Now he says, má fi òlòlò fọhùn. What does that mean? Ololo is stammer. Akalolo is a person that stammers. So when he says má fi òlòlò fọhùn, he's actually saying that be clear as possible. Be as very transparent as possible. Don't be obscure, no obscurity. Don't shroud anything in mystery. Let everything be clear. I said earlier, and I'm going to say again, that this is the Babalawo actually talking to himself, reminding himself to be careful in the divination process. Because we've got 256 Odus, and each and every one of them have their own unique verses, which could sometimes run in tens or even hundreds. And so if you are not careful, you're going to misinterpret a lot of things. Now, this is very, very similar. Not actually similar. This is actually the binary system that we have in mathematics, that we have in computer science and algorithm and all those kind of things. And so why I love this part so much is that it draws out the scientific aspect of
what we do as Yoruba people. You realize that when the Babalawo was giving prescription for the Dudu drum, he specifies the kind of tree to be used. He said igi or more. So it shows that these people understand what they are doing. Why can't it be just any tree? It has to be igi or more. Why? Because igi or more is what is made, is what is perfect for what they are going to do. So this is very beautiful because it shows the Yoruba people as a very sophisticated people, and we are not backward at all like the Westerners have tried to portray us. And so it's going to be something of pride for a Yoruba person to actually know these things, to not just cast them away as things of the fetish people, as things of the diabolic minds. It will be very, very beautiful to understand these things for the science that they are. Because if we hadn't been colonized, this is what we would have been doing. This is our own thing. You understand? And Ifa is not religion. It just happens that religion is one of the things in Ifa. Ifa is a lot of things. In Ifa, we have science, we have logic. In Ifa, we have music, we have poetry. In Ifa, we have so many things. Ifa is a body of knowledge of a people. Ifa is the understanding of the Yoruba about the world in general, about the universe, about the principles of the universe. In Ifa, we find principles of cause and effect and a lot of other very scientific things. So this is very beautiful for me because it shows that it gives me something to be proud of. It gives me something to be joyful about. And I'm sure that you have also seen that. Ṣe're.